Bobby ekene m n'ụbọchị nke tata, biko achọrọ m ka ịtọ ntị n'ala gee this message. Otu ụmụazị a si chi tarnish image Akuzzion na Ebuka Obi during that time ha na-eme ihe saga, even up till now ha ka na drag ya ka generator I pass my neighbor atawa oke mmadụ ka cream crackers biscuits. Biko echefukwana ka comment, share ma like ya. Every single thing on kwuru na Facebook jee detuo ya detuo, imecha ihe emecha chọpụta na Ezugbo nwere anya ogologo. During the time of that planned saga on Akuzzion and his Zorobitas from Zionite Queen, I greet you. From some of the notorious members. I got to see the generalize here. It was known when the Southeast content creators are, which is boom. From some of the notorious members of Southeast content creators. That is why when you see them, every group any endorsement, you will see only selected number of them. That is how they compensate and pay themselves by their kingpin, who is more like their coordinator, who feels he can never promote anything in this life without trying to bring down the other one. Imagine, after I listened to the video, live broadcast Igwe Credo and Skibo yesterday, almost nanya mmiri drop on nanya. Even Juno, how can people be this wicked and this notorious, so hardened? The fact that they even come out to come and defend what is indefensible is what is even beating my imagination. You people know that never we follow them. Manekuye on a potako no be defend them. If you will not go. Now we sense them and we called the name of a particular somebody. I say no nyam we kololo bitas. No blow you na nyam we ye. Na ndị nke ahụ nọ na Dubai ebiara mbọ ahụ na amachochochochocho. If I would diverted attention from the real person with the Korolobitas. Now, of course, during the promotion of that particular drink, we know whose idea it is to use saga. Now, with that woman known at Dubai, they made that broadcast only that day against Akuzzion. Go and watch the video I did after that broadcast, that woman even now address that woman. What I told you people, the show has begun. The master strategist has strategized the game Bupta Zerufa. Now it started by that woman coming out to point unnecessary fingers neighbor Akuzzion and the Zorobitas. Little do they know that now everything worked together for good for the Ndikwelekwe. The other go. They never knew that while they are trying to bring down Zorobitas, they are even helping Akuzzion to promote it further. The only drink Emegulu na Igbo buy more than 10 content creators will be together to promote. Imagine, the only drink more than 10 content creators will go together to promote. More will go to Coca-Cola. Nya more will go to Namanya who the Nigerian brewery in Alwe. A other go, the touch right Zorobitas. And we all know whose idea. I need my idea because Onya had an Ebudod. A other Onya had an Ebudod. They descended on Akuzzion. They descended on Zorobitas. Thank God for the grace
that is working on that young man. I can tell you so far that based on the happenings, imagine how many content creators. Now, Igwe Credo has told you how he moved out of that cartel. You want to go? Video now, only some people among the Southeast content creators that are running themselves as cartels. You want to go? And the cartel are run as a owner, half na ikweta ha n'ife otu kwuru. Ịghọtago? Ikweta ha n'ife otu kwuru edunago. And that is exactly what you see them trying to do to Jesus ụmụnne. Onwefe Jesus ụmụnne meru ha. Onweho ma wagaji na ndị otu evil people. Ịghọtago? Evil people. Onwefe Jesus ụmụnne meru ha. Na-awụghọ na some best sign of Jesus ụmụnne. Buru moto bi Jesus ụmụnne. Ha nwafe iluzie na ebe ọ wụ na Jesus ụmụnne general ambassadorship ebi ihe moto ha jezie ka onukọtaba cases maka some best shift wezirie Jesus ụmụnne ngwanya je solvezie ye na ọsọsọ general ambassadorship na ọnara ambassadorship nya marụkwa na ya ada assault mata na ọpụta. They now started assembling cases ma nke gbasara ha ma nke agbasara ọha push were Jesus ụmụnne ngwanụ ọsị general ambassadorship ngwa na eso ọvụba. These people ife ha na-alụ ụwụ find a way ha ezi wee na-ehold businessmen nọ na Southeast to ransom. They tried that shit on Akụ Zion. We all descended on them, and the grace upon the young man allowed her to get away with it. Now, somebody like J Park pụta ị na-ebe akwa na ndị mmadụ na-ekwu na ihe ezigbo mmadụ. Nwanne, ihe ezigbo mmadụ ọkwọ endorsement ị na-ekwu ị na-enye ndị mmadụ ọkwọ this particular one Credo kwuru ndị unu si enye ka percentage don't recharge the money. And to be honest, some of this endorsement in Madu, you know that when you do that advert, it will not sell because of how controversial you have made yourself to be. You know, and that is why that endorsement, that advert, you look among your cartels. A man of the person here who may you and also you may because, like I said, if you run a cartel. Ikeluzie ego nkewu ekesasi ego dorisi ego uneshia the morning ga and onye kweta ahụ n'ife okwukwuru onye chọrọ inye endorsement una ewenu maka una azochie ye unu ma n'ife unu na-ebe mana ikwu na ihe ezigbo mmadụ ịpụta gbagharịba ibebe akwa complain we look at how you run a program because of Kem Palace of Justice. But we know why you got interested in Kem Palace of Justice. In will interest. We know how you got involved in or justice matter. In will interest. And that interest is always to pay somebody. That interest is always to use somebody against somebody. Look at what you did to Okongudibia. What you did for Okongudibia that time, Ojirgana. It was because you want to launch a saga. We all know that to an extent, whenever you have interest maybe and you feel that now the best way you can achieve that is by using Okongudibia. Now Okongudibia will lose the opportunity. Imagine after involving himself in a crime like that one Yana Yanando committed. Moto okeji weti ume ya kanobi. It is a crime well committed. E pota meye oruzo di moto. E gwenya hapu moto. Na ọnwa dibia yego iye moto. Nyajewe na ọgba mbọ na oyesine ego ewe gota moto. That was exactly what you told him. Otherwise it's so shocking that na the same gift e gwara Okongudibia nya reject ya. Na nwa dibia biri moto enalo.
eche nne ya agbasi mbọ ike goro moto nke aka nwa dibịa piwu moto ịnalụ but you told okongwu dibịa nya hapụ spider na spider enye ka nsogbu a na-ele injin ego ole ana m ajụ ajụjụ nya mgbe ahụ as of that time a na-ele injin Toyota Camry spider ego ole ka a na-ele datụ na ọgwụgodu nnọọ na moto a na-eme ọpụ ọnụ ụzọ ọkwụwa okongwu dibịa na okongwu dibịa anyị eje chọọ chara injin buru dọị na datụ moto nyawa moto because na wagaji buje Corolla nke na-anyala onwe ịghọtago. So after committing such crime with Ayaya na Ndo gbuo ndị be anyị wayo niile do na ọ gbalụkwa aka pụta because you want to use him as a tool to fight Ayaya na Ndo, which eventually worked out for you. It worked out for you. Now gwazie m kedu ife dị ife aha Ayaya na Ndo na-eme ọ gaghị na ọba ahụ eme. Gwa m otu mkpụrụ ife Ayaya na Ndo na-eme ọ gaghị na ọba ahụ eme. It is all about onye jụ na ọ ya apịachisi mmọnwụ anya mmọnwụ ebe ụnụ nọ. Unu eme plan na group unu nwe group ịghọtago, unu nwe group unu eme plan na group unu on how to bring that person down, and that is exactly what has been happening. I heard a lot from live broadcasts Skibo na Igwe Credo me yesterday because I want in every I watch this thing, click on network, react to this live. I've only seen 10 reactions here and I've seen 10 comments here. Now these 10 people who commenting at this thing, I want to share go this live broadcast. Oh yeah, I want to share go here. You gotta go. I've only seen 10 reactions here. So I want people to react and share this video. React and share this video. Go and click on like or love. Go and click on like or love. Yes, I'll be to 13 now. Share this video. Na page I had monetized. There was one views we find interested. If more ways to go to more interested, can video more rich. Let my message get across to as many people as possible. That is the only joy in the way. I don't get that means without monetary value in what I do here on Facebook. So click on like and love. Click on like and love and share this video. Or if go to 64. That is the idea. You want to go click on like and love, then you share the video. Now the first thing each time about broadcast the first thing you email JB like and love, you click here on it and you share the video. You want to go. So and I want fans emotion now manipulate. Now you have seen that what happened to Akozion was purely and merely a pure saga because Akozion could not show his sign of people. Akozion and your whole they promote only zero bidders. People like us, like me, somebody like me, I even buy zero bidders with my own money just to make it available to some of my fans needing the money. You want to go? I buy zero bidders with my money just to promote that money for somebody I call my boss and my friend. Everything is not all about money. Then because everything you do on Facebook is about money. You want to monetize every single thing you do on Facebook. Because Akozion, as I know, you rushed. Okay, now let us tell ourselves the truth. So it was even an endorsement of 300,000, 400,000, 500,000. It was an endorsement of 300,000, 400,000, and 500,000. Nya kiji weje mejo onye na anokata send dialogue 1 million. Yeah? Send dialogue 1 million. Say wulu no jewe appreciate you. You gotta go. So because of endorsement of 300,000, 500,000, kiji weje sometimes ndị mmadụ adama idewu ụzọ dewe efi. A lot of people na rush ya je wule efi.
hapụ ụzọ chefuo na ụzọ nwere ike ilidigidowu lead ruo ebe ahụ ị na-eje mana ife iwu iwoli ịta ya anụ agwụ. You see, somebody na-anọkata ịmụkwụ na ọwụlụ na appreciation niile atụkwụnyetalụ just like ntụ igwe kredo si wee kwu yesterday na onye nwere ike ịnọkata sị nna nwanne m daalụghị nne o fife ị na-eme onye ego one ka akụ a ka eji wee sign ụgwọ na ọwụ na ọ chọrọ ịsign ụgwọ is a question. Like ọwụrụ na akụ chọrọ eziokwu ka ọ sign ụọ JPAC as an ambassador ego one ka ọ ka eji sign ụgwọ karịrị ife ọma niile omegolu ga-eme ọwụ na API na calculator ịghọta that money is not everything. Sometimes ebe a na-eje ka egwudo ebe a na-eje ka egwudo ọha ebe agagolo aga mana ndị mmadụ ada aghọta ọwụ na ndị mmadụ na-aghọta n'ebe a na-eje ka egwudo a lot of problem ya do avoidable except ndị jụziri na ọya maka mawasị na onwe ndị chọrọ okwu na ụka onwe ndị ya wụ no matter how good you try to, in fact the more you try to be good to them the more they even think that you are a weakling. So sometimes you need to show them that na ife happy bụ n'azụ n'ọkwa ọgbụgba ka o ji ya agba n'ọhọkwụ for decoration. ịghọtago onwe some people ya sometimes you show them that na agwọ emeghị ife o ji wee wụrụ agwọ na ụmụazị eji ewe ke nkụ, but not in this particular matter. Not in this particular matter. Because Zion refused to sign you as an ambassador, because Zion refused to submit your request to Evangelist Ebuka Obi, Ebaye Ruru out ego in millions, you went and associated yourself with another brand which is by choice anyway, but trying to use Zion as a tool to promote that particular mmanya, wunya bring it down that mmanya today. Iburu mmanya ilodo na moto kwuo ni na-eje offload na one supermarket do na Lekki ka ebe ime video mechasịa video ibutusia dị mmanya nwanne mmanya ngolo na-ebunata be m na-elesi ebikọ ndị mmadụ ọ na-eme njeme video ebe ebutere ihe na park emerụ ngo video ebe offload na my house ịnọlụkwa na-ele ịghọtago ọbụla fake. I'm not faking it for anything. I have no reason whatsoever to fake it. In fact, o nwere nke ndị mmadụ kpọkọtara m ana m anụ ụlọ that time with my Highlander na-erute na Abudu moto mbido nyewe m nsogbu na-erute na Abudu moto mbido nyewe m nsogbu ịghọtago oga business is business and all the one he is giving him is for free. He's still doing something for him. That's why he can be able to dash him money. If not, he will not let us say the truth. Bonaventure Chukwu Debele, with the people like you, you gotta go. People like you who ndan kuloku say no edewe efi. You gotta go. Edewe efi. They will take efi. Hap ụzọ. Mmadụ nyelu endorsement of 400,000. He say no onye na-anọkata at will as somebody who onye nke ye wolu 1 million naira dash yayo whether ni na-enyere ya ka promote and not zero between 1 million and the other cash and the 400,000 as an endorsement ebiri aka. If you want to put it side by side in anyhow, which one is better? I'm asking you, which one is better? Anyway, let me not even say that one because the main bigger picture, you gotta go. The main bigger picture, wo or jegwa Evangelist Ebuka Obi fedo otu a wish na akụ sere na oya eme that one wonya cause problem eji we overlook zie ndị eni obrodo maka zero bitters or maka zero bitters nwanne zero bitters meru ye enough for him to even carry zero bitters n'isi buru ye na ahokugari na the street of Lagos and Aba. No, bulu this thing jegwa Evangelist Ebuka Obi jegwa na men need ego. Evangelist Zion ekweghị eme o wee wule ebe aka Zion si wee nyụ nsị na altar. Now moto mu mebiri na Abudu mana my wife will see east na Lagos anyị na-erute na Abudu gearbox moto m bido nyewe nsogbu because 2 days before na I wanted to service my car. Mechanic wee gwa m
mgbe ọ na-akpụrụ n'okpuru moto n'ọfụrụ na ọsampụ ka ọgụnụ ka a na-akpọ nke underneath gearbox m kwukpuru ime onwewe ife ọ enye m nsogbu ịghọtago ka elu ụzọ onye kụpụta wee gbakwazie ya mmanụ na o nwere ike ime filta ọ ya da asọkụ mmanụ ọfụma wee gbuo oge si emewe emechasịa mburuzie moto m pụọ to Lagos 2 days later na-erute na Abudu moto mbido nyewe nsogbu ebe anyị bara n'ime Abudu town ijeru moto ha ka m nọ wee mere akụ Zion transfer how many cartons of Zoro bitters ana m eje Lagos yo eburu mmanya ahụ bunata na Nnewi my PA bukọrọ eje park ya na sitting room na my house mmanya ahụ dị ebe ahụ wee nọ ife nọ na Lagos wee chigakwa back to east wee bido wee sendebari ụfọdụ ndị na-akwụgasị m ụgwọ maka ya. So I know how many cartons of mmanya ahụ on my own tried ile not by ịghọtago I know how many cartons of mmanya ahụ people na try kwa because na ife awụ mmanya anyị worie na ife awụ ife anyị it's not about money. It's not about money. Onwekwa ife mbidoro ime akụ Zion fụkwa ways ọ esi wee patronize him. He will come and patronize and support me. Yes, he will come and patronize and support me. And that is how life is. That is how life is. Man, all na every single thing you na-eme n'ụwa nwere a price tag. Onyaho the cause of this cartel a na-form. Anọrọ n'azụ na-ata mmadụ. Imagine na mmadụ nwere company chọrọ sign ya endorsement. Iwe ruo unu wee je confuse the owner of the company. Wee nya sign onye ọzọ because na ikekwe na unu ada work together in your cartel with onye nka. Unu anọrọ ebe ahụ na-apapra okay, why na unu anọrọkwa na that Southeast Content Creators Forum unu as cartel ahụ nụnụ plan etu yesi wee nyelu VDM aka wee move this campaign ọbịa me na Anambra State. Mana that thing aka aga viral ọfụma na ọwụlụ na ndị Southeast Content Creators, some of them ndị adụ mischievous, ndị belong to this cartel, na ọwụlụ na ha decided ka ha use onye etu ha si ada use ụmụnne anyị were agbasaga, etu ha si ada use ụmụnne anyị were chase cheap popularity. Imagine what could have happened na ọwụlụ na ha apply the same mechanism ha na-use when they recruit themselves. The moment ha furu Jesus umunde na igbe credo na nke summer best, panic and pala bawogaji ya n'ime uche ha wuru kedu ife ndị a jere ime ji a. Lo and behold, within the short time ha ji wee jeshe ebe a pụta something manifest ya n'ebe Jesus umunde nọ. Ha wee decide ya ka ha je assemble ma ndị ekwensu mmadụ kwaizie Jesus umunde ọkwa ije nalụ ambassadorship n'iyi eme ngwa ome ọdụka ya sị na ọ ya eme ha launch ya ife na Facebook. We know all that thing. Anyị ma all that plan. Onye sịrị na ọma ha ewe onye na-ekele na gụnụ mere. Otherwise, we know that is how you people plan to launch ife on our men who are hustling na Southeast. That is the only thing on passing. Igwe Credo revealed a lot yesterday, and I believe 100% if Igwe Credo na-ekwu, I'm telling you, unwelo any single of them nda otoro. Unwelo any single ife Igwe Credo kwu yesterday nda otoro based on the operation of these people on nafo. Uzbonu no nya ya do make that video. Onya na eme video. Look at it has we plan on saga on Zion Ministry. And the other saga ha plan on Zion Ministry. We fe kana aga on we lo today. Ụfọdụ n'ime ha na-emezi ha no ọdụ ka ya sị na ya anyụ ọkụ ha pụtakwa mee 1 or 2 videos. The other small bloggers feel na ha yesi muturu them we grow because ha pụtara na asị no mmumelu blogger nka omegono no mmume blogger nka omegono no mmume blogger nka omegono ejido ya na isi ife iruo na ife ijuwe just like me. Ebudon TV is a young man that is doing very fine. In fact, I can tell you that now
na Ebudon abụla ego ka ọ chọrọ wee bịa na Facebook. Ebudon nwere passion for something ọ gwara m ezugo look at how I want to add my own value. Na ife dị otu a na-eme na-atakasị m anya. I want to lend my voice. It's not about money. Ọ wụrụ maka moto, nwoke agbago mgbọ goro moto mara ezigbo mmụọ na-agba. Ọ wụrụ maka kere ife dị ife ahụ ya asị n'ife Ebudon na-achọ na Facebook. Nwoke nwekwara adreesị. Ebudon nwere adreesị. Ebudon the more successful than over 60 or 50% of some of the content creators are here na Facebook today. If all work. Now, I decided to say, okay, we go for the page. Put niile eweruzie nya naanị isi na ọmụnyele Ebudon aka Ebudon wee bata na Facebook ma ife dị otu a when I know that he is not there for the money. You can only begin to brag so na ọ wụrụ na ịkpọbatakwalụ scavenger dokago ịghọtago na ọ wụrụ na ịkpọbatakwalụ onye ọwụgo na-abịa ka ụnụ bịakwa chụwakwa ego n'aka ọsụ trọbụl. But nwoke rijuru afọ ọga nwoke wodogwu ka ọwụ nwoke nọzuru anọzụ so ịpụta iwere ụdị ife ahụ bịa na-etu ọnụ. And that is ife ji pak na-eme oge ọwụna ọsọ ọwụna omere Desi Empire nka. Look at it. For example, n'inye Desi Empire aka promote oye somebody na-eme ipromote ụfọdụ ọ nọ £200 nye £200 ịnọhọ ife nọ na Facebook wee bido kwụwa ihe. But let us not even talk about that. If you believe na Desi Empire will value or na be add to Facebook, you will beat your hand na your chest and say I did it for good. Or if you brag, or if you brag, oh since you will monetize the ideas of people, who you will be those to woga, who you will be those job, who you will be those change the narrative. Social media keta na Southeast be ona boil and I know ndị mmadụ believe zero through saga ha eji wee na-abịa their platform na onye agbahọ saga na platform ya ego onwe nwanne anyị bulitere business a formulate ofu saga gba ihe n'ikuku through a particular WhatsApp group and ndị be anyị achọghị ịfụ na ebe nwata na-ebe akwa alụ aka na nne ya nọ he nna ya nọ lie or from this same WhatsApp group ebe a na-anọ decide onye anyị enye endorsement product aya market anọrọ ebe ahụ wash ụfọdụ bloggers anọrọ ebe ahụ eme settings na ụfọdụ bloggers or from the same WhatsApp group okay although na ndị Kololo Bitters form WhatsApp group nke ha ịghọtago ndị Kololo Bitters form WhatsApp group nke ha mmecha this video Uncle IB, I have a message for you. Uncle IB, I have a message for you. You are one man well respectful, not minding that we are speaking from different platforms. But the way and manner you are allowing these people to drag you into the mess, you know that non-secondary. I don't want to believe that you are part of whatever thing they are planning. And the only way you are going to show people that you are not part of whatever thing they are planning is by excusing yourself from that mess. No, man, defend the afa. Defend the but you know that what they are doing is not good. You know that it's not good. You know that it's not good. But I am still coming to your own part. I can now get to your own part. Because you have started running broadcasts, going into pages. You are going to do damage control to something you cannot even control. You got to go. Now, it was still not the content creators platform. Can we plan the saga the most disastrous one on Evangelist Ebukobi. And since he started seeing this vision about another impending Kogono saga that is coming, I am meant to believe that the people surely plan on the first one are strategizing to launch another one.
in a WhatsApp group ka mmadụ nọ wee kwuo something jọrọ njọ wee si wuo nkakwu n'isi. The whole voice note a na-play after that, I was waiting ka people na-ashọ ọnụ ya, ka ndị mmadụ na-ashọ ọnụ ya na-agwa nna nwanne na ife ya ikwulu na not very bad. Ka ihe si wee sị n'iyi efiuko, and that is for you to see the level of blackmail these guys na-enye people. Ọnwụ na Ibuison nwere ike ịnọnwụ na WhatsApp group wee kwuo na ọ ya ekwu na Evangelist Ebuka Obi tụwara nwaanyị ime, eji ime ọgwenya ji ewepụ ya, the person ji ewepụ ya nwụọ, anọ ya ekwu na JPAC mama ke. Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike voice with this kind of thing where they are planning, our people forget so much. Our people now forget so much. We forget too much. Ọnwụ na ndị a nwere ike ịnọ na WhatsApp group, onye ọnwụ na-ekwu ife ya wome nke ya ga, onye ọnwụ na-ekwu ife ya wome nke ya ga. Have you now seen na ha na-akpacha anya create controversy or propaganda bupụta ihe on a trend so they can be making money? Ifuge. So how many of serious things ha ekwu ka get involved now, knowing fully well that these people are up to mischief in every. In fact, in every single thing Fanny make, you must see money in it. If you don't want to know, go and look at how we have been talking about the insecurity done in Southeast since fish pie, fish magnet issue. They only took, some of them only took advantage of that peak moment. Yeah, man, anything you put about that boy, that it will sell. Any video email about that guy, they watch and then in video within that first day, second day, fish magnet and shall you ever, yeah, you ever a four no that peak moment when you actually take advantage of. But after then, how many of them focus more on the security challenges? I know. How many of them? Do they really care? They don't care. How many of them focus on stress ya more? Stress ya more. Stress ya more in that security challenges I know in Anambra State. They all disappeared because they have gotten exactly what they wanted. To the point that even no matter ejikwa they go. Onyo natural ka video gafa. Facebook will more ubone. How many of them? Okay. Princess Obi Eukeria, drop another comment. Drop another comment. Okay, poor. A drop go one, drop a second one, drop a third one, drop on the fourth one. He say this is go. Drop another comment and send it out to Cathedral. It's every Catholic here. Every Catholic here. Drop, okay. Off you go. There will fake account to Webia. If you image. If you image. If we had Drew Bunisi, all in the name of no say shuffle. You want to go? How many of them? The only thing Hani made na group how a wupota matter of somebody. They will plan on how to go against that person. Nya patalona ifu onwere ụfọdụ mata ya wọ ọpụta like onwere at a point olu n'ebe matter of accusation no ifu na JPAC ahụzi nya ya eme video no ife doka top o ya eme video or no Wagaji ya eme video or no another person ya eme video. Then JPAC ejezie na comment section comment ya, then weruzie extract from video nke ahụ onye amelu wee mee video nke ka ọ ghara ịwụ nya kwuru ife niile awụ plan. Ife niile awụ plan. And ngoma ya nwa na-ekwu ife a ị na-edebe ahụ na ịma ife a na-ekwu. Don't worry, one day it will get to your turn. Don't worry, one day it will get to your turn. Ọkwa ife a na-eme ha kwuwekwucha ha eme apology. Eh?
Okay, if I name ha apology. Why would I apologize to somebody for something on analyze the former? You can analyze the program by myself before me may myself na me program basari ifedo so time. The mother analysis I inbox ago. Why are you not running this program yet? After 1 week or 2 weeks, if I still analyzing that program, every single thing I will take time to go after it one after the other. Man conviction before I do it. How can you come on a live broadcast to come and run how many hours program on Father Mbaka only for you to come back later and start apologizing? Say no matter how many things can you on Facebook or a matter of such interest like Father Mbaka? Yes, no matter the all na mmadụ nwere ike manipulate you into doing such thing you did. Who are you? Who are you? You gotta go. All na mmadụ nwere ike manipulate you into doing such kind of thing. What cannot the remaining integrity follow if somebody can manipulate you into standing and running a program against Father Mbaka for over how long? And I run the program. Na me they tell you, oh no, mamo, I don't just say something because I am imagining the kind of things just to make you to believe. Playing on the intelligence of you followers who are following them. Because how they play and wash your head. You believe now, how many of Ezioku kahagwa golugu ha emecha aho pugalia? How many of Ezioku kahagwa golugu ha emecha aho pugalia? Even on kahara ha so much energy now. There is also possibility that they may change tomorrow or next. Now, onye ziri ha nka ha na-ekwuta, we don't know. But tomorrow, you will see them make a double U-turn. Some of these guys are not real. Some of these guys are fake. If you are following them for entertainment purposes, it's good. But if you are following them because you want to be learning one or two, you will fake the highest one. I'm sorry, because you don't read the handwriting on the wall. Their biggest deceit was exposed the time people that even on a WhatsApp group. A lot of people like Ijele, Shefuo, to talk about the substance of the things they worked on at the WhatsApp group. They now focus on somebody releasing the information. Why are they focusing on who released the information when the information itself is very destructive? You see, they plan. Ambassador Korolebita, they sat down, plan. They found out that the only way they can promote that drink, that bitter drink, is by coming after a popular one at that moment. Because Nankako Zion, the popular at that moment, they thought it would be a perfect plan. And that is where what we tell you that since time, even before now, the kingdom of darkness is always trying to fight the kingdom of light. And what I go, you see, a bitter drink owned by Wadibia. You feel one of the best way, or you see we promote Manya is by coming after Manyanke or Wonyoka. Have you seen? And that is exactly the reason why you don't hear about that Manya till today. But you still see promotion of Zorobitas every day. Every day. Zorobitas promotion ganaga. Or are you telling me that the Manya bagafia? Now the Manya to get benine? Is that what you are telling me? Are you telling me that Namanya had to get benine? Namanya herself go bafia? I sustain the Manya. Because now the Manya will but the foundation of that Manya
was built on falsehood and lies. And that is because they allowed one man to come and deceive all of them. O believe na Neji Saga achieve everything. The fact that no name for because I took time to watch his live broadcast the other day on Agba Kelafaya Palace of Justice. I took time to watch his live broadcast. In fact, in the na shop that day. Now some here ezugo. Even he devote time on it. I took time to watch it, and I saw the bitterness and anger in his heart that na Ken Palace of Justice state the obvious if even those people who refuse to tell you that truth, they are lying to you. The major force that is causing the division between both content creators and our polity, not polity, and Southeast environment and our Facebook now, community and Facebook, you are one of the key instruments of that division. Do you want me to outline it to you so that you will know? Kelu, any part of Ife cause go division among Gundi na Facebook no at the forefront. Tell me one. Tell me one. Bakine motu. Yeah? Bamutu mkuri Ife cause golu. Panic. Na Southeast Edo involved. Ne? Tell me one. That ni kulu that ni hozu maze. Na yes. Somebody who started doing something years before it is true. But what legacy he developed? And I can tell you that your legacy as a blogger is a bad one. I'm telling you the truth. Okay, I am telling you this truth now from a place of love. As far as blogging is concerned, you will bad record and you can actually do better now. You can do better now. Look at podcast Imepelu. Look at podcast Imepelu. Yambaba na Tunutra na podcast. I have not really watched Ebonisom podcast for once. I have not watched it for once. The only part of his podcast watch go. Anything that has to do with podcast, the day baby Okobiarede. I did not even watch to know if there is an interview, but I just watched when Baby Oko entered the place, you know, all those settings and this. I've not watched a single podcast. But I've gotten opportunity to see 2-3 of the ones put out from you. So if you opened a podcast strictly into interested na people who will come and talk against Ndoka, what are you doing? Maintaining peace? Maintaining peace or what? Nanke Yambaba will allow you to, in fact, Yambaba will ask you a neutral question. In fact, Yambaba will ask you questions based on what you represent on Facebook. He will not want to use question to shift whatever thing you are doing. I know that at some point na no katakwa plan or one plan or something of fish na from ka plan I guess in the no into real estate and realtors. I for that one or backfire, and they believe in na kanka backfire cha not adjust to way better. But your own so if you na chokwa na podcast ya saga in disguise. Saga in this style. You are a vital factor to the division or go disunity na Facebook today. Go and check. Kemalo mgbe atole ebunu na nke akwa ịmacha na this boy tole ebuna ịpụta na Facebook na-ekwu na atọghị ebunu ịpụta na Facebook na-ekwu na ndị ọba aka amachi the guy anya na atọghị ebunu but ịma na atọrọ ebuna. You have to wait until mgbe onwelu a little kind of misunderstanding between go na akwa. That's when you came out to say na akwa amachakwo na atọrọ ebuna na ịmachakwo na atọrọ ebuna, but you were there standing for him. Are you now portraying yourself to be
a person of truth? Or is it all about your career? What will be your life after Facebook? I'm asking you, what will be your life after Facebook? It's a question that I'm asking you. Madam, not the question on Najo, you provoke. Well, I know now the video name, I'm doing it more like, mana, I'm not among those content creators form this cartel. You are the Oga Patapata of them all. You are the Oga Patapata of them all. It was your video that made Ndudo Gashi to arrest Onyeze Jesus today. Because the moment I arrested Hanalakwa, you took it upon yourself that Onyeze Jesus must go in. In fact, after arresting Chalakwa, video ekehit, Onyeze. You continue making video until the day they were arrested. Izuike. Now, after then, against Ndudo Gashi, because na imalo na yeji akwa longer than onejiri. Now, where you are trying now to push for the release of Akwa, yesterday, you started rolling Mampas man in. Now, this is how things work. This is how things work. My dear, if you are fighting for something, your eyes should always be on that ball. Everything around that thing in a fighting for, if it is a genuine fight, should be made to reflect on that particular thing in a J4. Any message along the line, ya dispute with the result you are expecting to see. For example, let me give you an instance now. You are saying that since governors de akwa, no webo any if a government goes lie, say we found even though now the count charges government level against them, they've clearly written, we saw it, that this is what these people are facing. And some of those things are billable offense. They are not billable offense. Let us be honest. Matters and cases in Nigeria are billable offense. And that is one thing some of you don't know. And the issue of Etonto is not a billable offense. It is not a billable offense anywhere. Let me be honest with you. So, you saw the charges leveled against them, but you decided to join or to sponsor the movement that government Jifa without showing you, because they need to show you are the judge. You are judging the matter. They need to show you the evidence against these people and not reading out the charges against these people to you. If you now, your sole interest in Akwa is now making you to be contradicting your messages. They are not adding up. You, in the other way, you are trying to tell the government that na Akwa, I know you are talking about Akwa, but you are also indirectly talking about Onyeze and the Ekehit, because government cannot just release Akwa without releasing Onyeze and the Ekehit. So you that raised an alarm, remember where it started. Akwa was arrested. You raised the alarm. If Akwa neme with Onyeze na Ekehit neme. Ekehit and Onyeze was arrested. You started raising alarm now that no one evidence about Akwa that they should release him. Contradicting the first one equal about Onyeze and Ekehit. Meaning that indeed, if government should release Akwa, because Akwa was arrested based on what we see on social media. That was what led government into investigating deeper to find out whatever thing they have found out of social media. So you raised an alarm for the arrest of Onyeze and Ekehit based on what they do on social media. You now come back again trying to tell government that social media amount to anything. Now the same thing he raised the alarm for. N'ebe Onyeze no, na Ekehit no. Afukwa n'ebe Akwa no na social media. That if I have enough reason to hold them, because the government is supposed to go CIA, no one afla no mmadu, no one nwere ife afla na eme, si go CIA nya go se nka mfo n'anya.
na ọ bụrụ na onweghị any of such thing na-eme si release onye echi. This is now the same you again who is instigating the government again now to go and arrest Mampas man based on the same social media. If I may go say, have you seen why I said that? You are part of the disunity among Ndi Igbo as far as social media are concerned. You are now telling the government to go and arrest another native doctor when you are sure, you are convinced that Nanda arrest got already. According to you, now government they provide any evidence patronage where they arrest her. You are now encouraging them again to go and arrest Mampas man because you don't like him, because he is not part of the people they like so much. Okay, Okoye, I think you have overstayed your welcome in this page. You can come back with animal people who gonna go on a page. You got to go the mother where you can ask them block onya, but animal people, some no people who gonna go on a Facebook. So also you will quite long way. But when it is obvious that you no longer attack the topic, but you are after person, yeah, mpatagode chini ne kuo na mmago wo omaricha nwanyi mara mma ya sị na mu wo nyala. You got to go. So olu ha na that level a mara m na ala ga aka go nko akwopo ngo n'ụzọ ozugbo. You got to go. Ziko Joe, am I standing up? If you onye dona na oche balance ofuma, and I say go and sit down. Yeah? Am I standing up? Yeah? You see? Let us tell ourselves the truth. Ngonwa na-esoye because no na akọtọ ndị Zion. I want you to understand that you are just supporting everything only because of one particular thing. I want you to know that. Tell yourself that truth. And you will go after him. A lot of people did it. That is why India said, my followers, you must not follow me because of one thing. Yes. You know what I represent in a Facebook. And the omekwa nebe highest thing. That is why now I say it on my Facebook page. When I know that a lot of my followers, those people who follow me, that a lot of them love him, it will not stop me from saying that truth I want to say. Now, when I made the video again yesterday, commending him about the movement he made in terms of the insecurity in Wena, Southeast. A lot of somebody, guru, or the same person in a kuna guru, where's reply here, where's here? Or no, will if for Joe Melumekuna, almost if for Momelu or Mekuna. That is not how I practice my own blog. I want to go. So, ngomwa no nwe you na akoro yaka. Yeah? In akoro yaka because of na I can tell you that what in Ife Bili Nyanwa majority of them manon de I wando we know them. Oh, because of Ebuko Bijise, Akozayon Jise. So automatically the whole people follow Yase. Mbaho ne kwili Zion and the Akozayon. Turn immediately. They now became his friends. You know that go? Mana, he analyze you one-on-one on Facebook. One-on-one on Facebook. Has it you only can you say na? Only difference between fans and followers. For me, Ezubo, I am working on building a solid fan base and not getting followers. If I am interested in followership, I know what to be doing. Followers are Hanabia. But when you make your program to be as real as ever, not minding the ego of who you are stepping on,
If I they may one day like I got up potentially now we can follow you got to go because you are not there to romance the egos of some people. So it will help you. When they so you know a greater percentage of them who are more like your fan base. Fan base is not the same as family. Okay, man, fan base, they are more like family to you. They are the people you refer to as Facebook family. Nda wunde ya bia na inbox o say na manezugo na broadcast email na ha like hokwe. I get that a lot each time I talk about video. I get that a lot from my followers. You want to go? Now, you see, Anako Sugari trouble. He has now started scheming now because of Neji Akwa. Na Soludo suppose must you use man past man as an example? Why can't you say that there are other native doctors that are doing the same thing? Kelife marriage we pick on man past man. Why did you pick on man past man in particular? Citing the fact that no now vice president na club akwafa. So now does it mean that government should now go ahead and arrest every single member of club akwa? I want to understand where your message is going. Are you saying that Akwa is the only person who innocent the government here is? You are pushing for the release of somebody or people who government arrested already, and according to you, government do unable to provide you with the evidence in back the arrest of those people. But you are there again with your scheme of instigating and manipulating people, pushing government again to go and arrest man pass man. Now, let me tell you something that will show that no JPAC Emerifejuwe arrest Onyeze Jesus. Yes, we all shared that video because we also wanted government to look into what is happening. We shared it because we made videos with that particular Ife JPAC extract because no government where go and sort out these people. And somebody like me be happy that they are being sorted out. I'm not even talking about reason any of them. They ought go. Government in something looks substantially there. Hold them so that other people will learn. Because indeed other people learn. That is why you further imagine we whoop that talent here. And then I $1 focus or $1 focus on a security work. Then they have herbs and mixture. Bido new motivational speeches. Bido promote with their herbs. I hope that their talent will. Onwe video post through maka Soludo yesterday. Ebe Soludo na-ekwu na onwekwuru nke sịrị I'm father of all the mens. I'm father of all the mens. Na ite nke a with 100 million, ite nke a with 50 million. Eh? Ijowa. Did you hear what Governor Soludo said in that particular video post yesterday? He said, where he was talking about Nkemwe and Alona Hotel. Nowhere. Why no you being why you get? Eh? Now, Owese. Na nkesiri ni ite one who put 100 million ite one. That was the video he posted. And they also calling out Onyeze Jesus.
about ntọ atọrọ ya ntọ nke ajukwụsị ntọ nke ajukwụsị ntọ nke ajukwụsị ntọ nke ajukwụsị ọnya onye meru na arestịrị onye eze Jizọs and mgbe ọ na-emefe a ebelivuru m na no sọpọtụrụ gọọmenti in fighting insecurity. Ebelivuru m na arrest akwa ya emeghe ka o move away from the ordinary even though na akwa awụ enyi ya even though na akwa wụ enyi ya. Even though na akwa wụ enyi ya. Now you are repeating the same thing n'ebe Mampas man no. Now my question is, who are you? Who are you? Like answer me. Who are you? What do you believe in? What is life to you outside money? What is life to you outside money? Yeah? Outside money. So, because na government is a the best way for you to fight for the release of Akwa is by pushing government to go and arrest another person. When according to you, government does not even have any basis. You keep coming on Facebook to tell us, Asina na achundo okite. Now one na support okite. But what is the difference between onye Diego Jegolo okite and onye Diego Jegolo Livoye? You are neither here or here. So, all na no difference do between onye Diego Jegolo Livoye and of course Prince Kelly, who says that Onyeze Jesus deserve to be arrested. I am talking about J-Pack, his position in all this. That is what I'm talking about. I must support or arrest 100%. But I am talking about somebody who keep running around, creating trouble, who doesn't even know what he stands for. If truly that na mmadụ iji ego Jegolo Livoye, na mmadụ iji ego ejogbo okite wof ife, why are you still pointing out to government to go and arrest Mampas man? That is the question I'm asking. Have you seen? J-Pack activities on Facebook is based on only like you. If he doesn't like you, you have a problem with him. If he doesn't like you, you have a problem with him. And according to Ifeke Palace of Justice Ikulu, he is a J-Pack choku dodo today udado. I can tell you clearly. Ochoku dodo udado. But oyekwe kudodo. Look at another Ifomelu. Look at another Ifomelu. Yeah? Okay. Kelechi. Drop another comment. Okay, but by accident. This guy, you see, they exist. Drop another comment. Can we block? Okay, but by accident. Emahona exist. Drop another comment now. Can make it if na exist to you. And say to a feature na your Facebook profile now. Drop another comment. I'm waiting for you. Comment again. Come what be belong go get after maybe my top fan yesterday. This guy every day you will come talking no screenshot on somebody was here top fan, but you are talking about somebody nonsense, but you are a top fan. Ibuko badge top fan name. Yeah. Hey, what I go? So that is exactly what I'm talking about. And enyeruka biakwa na your broadcast. And enyeruka biakwa na your broadcast. No look back again. Nyukapukwa another blunder. Ke blunder honyoro, which I believe that it was planned. Because it did not
go anywhere is because it was Nwikuku talking about it. Otherwise, it will go. And that's why nke anyị achọghọ ka address anyị emechie ọnụ, you won't hear it anywhere. But nke ọ na itinye ọnụ na ịnụ ya ebe niile. Ịghọtago? We know there are some mischief ya wunu buru bịa emechie ọnụ ka ụnụ gụọ nke ahụ n'ofe elugo. Mana nke anyị fụrụ n'ọdụ very important and necessary to address. We will address that. Ama m na ife ahụ nkata go na na-enyere ndị ụka kpara akpa. Ụnụ kpara ya akpa. A na-enye ndị ụka wee buru the matter wee pụta. I can tell you that na 80 or 90% of ndị ọgwọrọgwụ ndị fada. He even said no ndị fada. He knows why he did not say mainly no ndị ụka or no Christians. He made mention no Muslim ndị fada. GM adoration. Ndị GM adoration. You got to go. So the question is now, why ndị fada are not the pastors like they used to say? Why ndị fada ndị GM adoration? Because na ịma na ndị na-eme adoration ndị fada. Why ndị fada are not pastors? The reason why they chose ndị fada is because na-enwego controversial issues about fada jikosi fada jigarese on Facebook. So they wanted to key on that already existing one to create another controversy that will make them to eat. I want you to understand how Facebook works. I understand the going of ma. And that game, J-Park, GAC, the moment I disorganized that particular plan, yeah, you will hear him now saying Facebook no longer pay me. Yes, we know when Facebook stop being too go TikTok now. Ebe na akpoto. You want to go? Eba go TikTok now na ebe na azu. Because I understand your area of eating. I will put that. We may be the greatest nightmare of J-Park bloggers like us coming up. Oh my, if I may. Oh man, God just raise the eye at that particular time. Me, Joe, a lot of us. When we came out first, Hatch and I was piam. But as time goes on, they realize that now you're supposed to allow her to grow like this. I remember when he was making reference to me. Na macho hoko na kama mma bia ka enyelu m aka. You got to go. You got to give an agwa. So now, why did they use adoration at the day, Father? It is because now currently it is no more about Father Mbaka changed the narrative from Ndomena na Ndoka. We bujezie Ndoka na Ndoka. So n'ime Ndoka na Ndoka, it is now about layman, which is the brothers, and the father. So being a father awona onye father, if a father and the father, they decided now to take advantage of that to sell that message. Now nketa can we kuku ya no we ma no nwere ozi for because na o luzuru ife o ji we de ebube. O nwere ife nwa ikuku ji we de ebube before. He lost it. And you as a blogger, I keep advising you people, don't lose that thing iji we de ebube. When I came on board on Facebook, I met Nwikuku. I met him. Yes. Even though na contrary to what he was telling people, he was the first person who contacted me for a reason. Before Mecha we joy something about one person cannot monetize the account here. How many Kuku account? This is Empire is here. It is this Empire that always call me Ezugo. What is it? Ezugo. What money? Ezugo. This is here. Oh no, here she can say that. Okuwe kuche. You say even nase. You gotta go. John even nase. You gotta go. Now, Nwikuku we buo the video. We say J-Park. Na nde father na ewota 1 million na nyanwa yetikwu ego. Mechakwasịkwa na another father wotara ego. Na ọwụ na na-enyelu ndị ụka kpọọ. O nwere onye dey something. Yesterday was Tuesday. And you see, thank you. Na ọwụrụ na ndị ụka
na ụna na-enyere ndị ụka kpọọ afọ otu fada ọgwụ na ha enye millions of naira. That message did not fly more because no nwere ndị a na-ene anya ka ha tinye ọnụ na diokwu etinye ọnụ na diokwu. Ọ ngwakwara anọta message a fly anywhere. Ị ghara ide eche na onwe ife anyị na-eme, onwe gap. Ịghọtago? Onwe gap I na feel, you will not understand. But you decide, you as a Christian felt that we are no more filling that gap because we told our own Father Mbaka the truth. Therefore, we are no more who you think we are. We are no more who you think we are. Because na the same message Matthias Ileku, IG aga after him. Na the same message Father Oloma who hailemba aho. IG we address Father Oloma na akola ayaka. Na the same message Father Angelo neku IG we na address Father Angelo. Na akola ayaka na si ay ride on. Na the same message Father Kelafaya. Somebody should talk about for that other Reverend Father. Somebody should talk about for that Reverend Father. That one do very young. Somebody they room after in a comment section. Father here today for somebody they room after that father in a comment section. Now the same message that father neku I Gina Juena address that father in a kola yaka. Now Father Mbaka butekwa that same message I will address Father Mbaka. We will nya problem I will. We will na ya committee go the highest blunder, and because of that, Father Ugu, Father Kelvin Ugu. Do you know when even people were addressing Father Kelvin Ugu? No crime man I committed there, no, because I believe in Agwa his yoku. But the moment I address Father Mbaka, Mwikuku decided to lose his glory because of Father Mbaka. He lost it. Today, he is no more relevant. Yes, he's no more relevant. And he knows that he's no more relevant. And that is why, when he was talking about Ifa and Enyerondoka Kurumakande Father, he did not go anywhere. But maybe he did not go anywhere. He got to go anywhere. That is how much he will know that he has lost it. Because that guy is very active in addressing Matthias Landotwe. He was so active. And the page here was very active then. That was when he was doing fine. Because his message was going far. Until such a time, he decided to lose his voice. Now, since you lost your voice, what is happening? You now make a video addressing 5-10 people. Does this serve its purpose? If your purpose here on Facebook is to pass message to people, can you beat your hand in your chest now? Whoa, that this is what you are doing. Sometimes you try to go and blog about random news. Have you asked yourself, is this what you are called for here on social media? Everybody, Igbo Channels TV, I agree to. Everybody on a Facebook and will refer to called for. The same thing with me. It will not go anywhere because you have been called to do something and you are doing that thing and you are doing it perfectly well. Why will you want to do another thing? Yes, I used to think that any endorsement, but at the end of the day, I got an endorsement, an ambassadorial deal. Na mwako ega kwuru fodu n'ime ha na 3-4 ambassadorial deal ha jeru no nwere ike oluhori ega kwuru m na ofu nke njereje ofu nke nnone o nwere ike mgbakọ ụzọ ego 5 or 6 akwuru ha na ụfọdụ na 5 different ambassadors ha je sign gosi na Facebook oluho ega kwuru na 1 njereje nka none e wata go oluho 1. So, that is to show you that anywhere you are, whatever thing you are doing, if you don't want to give me ambassador deal because of what I represent, keep it. I don't need it. If you understand what I represent, if you understand my value, if you know that this is what I can do, you will ambassador deal. Nene you like here.
I take it. Man, ezugo change from the ezugo. You don't know. I came here for a reason. I have said it countless times. Obosin decide imepe Facebook a wo na comment na page say Matthias ya. My voice had that head. I feel room na I need a platform where I will sit down. Many people will be listening to me. That is why I make more of live videos than he post to normal video, because I'm believe not in making live videos. More people will hear me. So when Kuku lost his glory because of a fight he took upon himself, he will think that na so called because now somebody a message do destructive to the kingdom, and we decided to address it the same way we are addressing others. Now, if na that particular message enough is enough for you to lose if you were there. Imagine if you na-ekwu maka ndị fada na na-enyere ndị ụka na ọnwụ na ezugo na-ekwuye iji ụwa na-ekwuye ebudon na-ekwuye Igbo channels, call them. This is a lot of us. And we're new sheriffs in town. Even JPAC had a move for the video. They are looking at they are looking at us because I'm an eye in all the catalyst now. Let's speed up the reaction. You can never underestimate what we are capable of doing. You are doing that at your own. We have humbled a lot of people to their knees. I confirm you lost your voice. Your voice is very. I want you people to send this message to me. Your voice is very powerful. When I came on Facebook, we were having a nice interaction, addressing these people in Nokata all of a sudden. Even where Matthias, he came out to come and patronize the by wishing a speedy recovery. He even said, can if a lot of people who call themselves Christians and when they wish this young man bad, blah 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 blah. Yeah. Who are you patronizing? You are patronizing those people who don't want you to exist. Have you seen what they did to you na your page? And it's not as if they reported your page or they did anything to you. It is because you lost your voice. You lost that message. People which were interested in you. Email 100,000 followers. Don't you know that the greater percentage of that followers followed you for a message? The moment you change that message into something else, or less into comedy, has okay? I know la howola. On if we fait JPAC na page CNN. On if we fait JPAC na page CNN. He even told you last time na Facebook has no him with any ego na Facebook. On apu TikTok. Of course na I na shock the na TikTok. Ebudon. Ijowa, get ready. We are going into TikTok. Get ready. Send the roses, send the lion, send the walk. Send the apple. Send the apple. I so had a man at TikTok. You ought to go. Get ready. You ought to go. We are going to TikTok. Get ready. You ought to go. He lost his voice today. Me kuku, me video, me post. Yeah? If you obi one no be nasri ezugo. Global TV. Many of us followed that guy with pure heart until he started misbehaving with JPAC and co. He lost Ifojuwede. Ejuwe keto say na report on account. I report one account to give an report to him. I report one account to give an emenkem. Ajo kiti kwuo n'onya, but e mahona if he na-eme we sustain your growth. E ka na-eme ye. Which I can tell you that it is the problem JPAC is having today. JPAC akelugo, JPAC anolugo, JPAC enweme na 100,000 views.
150,000 views before mbata na Facebook. But today, mona JPAC putakwa ya na aso views. O nwe page nke na emekita o post o video na agato mana before ma ku ife na-eme. You keep going back and forth when your message is not consistent. People should be able to, even in comedy. Iyo cash out nwere ụdị comedy ọ na-eme. Onye obodo nwere ụdị ọ na-eme. Ogbuefi I go talk nwere ụdị ọ na-eme. Shifimo nwere ụdị ọ na-eme. Apa ma ha nwere ụdị fa na-eme. Prophet Royes nwere nke ọ na-eme. Onye ọwụna nwere area of concentration. The moment you lose refer iji wee de ebube na that your area, firuzie ka ije mebe another one. Ịma na ebe a ka igburu onwe you. So, can you now see the forces? Can you now see the forces? Look at the video. Omelu maka ebube Monso and the evangelist Ebuka Obi na Fada Mbaka 12 hours ago, 1,100 views. Eh? Oh, you buy your page by your own self. Yeah? Nenki ime 2 days ago, 233 views. Yeah? Nenki imelu ifedima. Upon name match the 2 pages together. Yeah? Nenki ime 2 days ago, 632 views. Yeah? Upon name match the 2 pages together. Nenki imelu self na ma iji wee wishi na yuku 30th years anniversary 1,700 views. Where is that glory in Juwe Malo? Eh? Where is that glory in Juwe Malo when I came into this social media space? You can still retrace your step now. And your page will 101,000 followers. 101,000 followers. Chia back to when you were still Wikuku. You just marry film. Mba Wikuku made video. Video ye pia. That is who you are. You cannot wear another garment. That is you. It cannot go anywhere. Go and carry that oko ibu mbata na social media. Onwere oko ibu mbata na social media. God designed logo to attack a particular kingdom and not the kingdom. Look at what happened to Onyobodo. Do you know that when I made a video about 3 days ago about Mamu Mushu, nke ahụ mmelu ebe mkwuru na Mamu Mushu matter almost ended the career of Onyobodo. I went to the 2 pages of Onyobodo on school SP Kogono and the Onyobodo Gonodo. I went to those 2 pages. I cried. I said, this is what happened to people when they leave what they are called for and they start going into another thing. Onyobodo lost it. Career ye. Maka even you were na page ye una no nwere onye dere nsem ezugo. Do you know that Mamu Muchu's case ended the career of Onyobodo? Na keta na Onyobodo uzira isi ya ka ọ na-elelu. We say the thing we bia na my mind no kwuru eziokwu. No tekwa na mfudewelu ifedimo Onyobodo. Weje na pages here. I went there and lo and behold, unless no school another page mama ho. Unless no school another page mama ho. So kerife JPAC mwoko before onyonya mo JPAC mbo. JPAC drop video. Fia. JPAC mwoko before. Ebubeye na achake. JPAC no kata wulaka ye. Yeah? Wulaka ye. Buy into something I don't understand and how he is enjoying it. And I mean with peace of mind and make a video. I can tell you, make a video and I mean with peace. The kind of peace of mind in the way na video in the social media. More man don't know you. I mean with peace with money or without money. And I mean with peace. Do you know why I have peace? I can address you next year about the video made last year. I'll face you because someone made the video. You gotta go. Now, when you are now inconsistent that you will deceive millions of people with this message, he changed your message overnight. He made a video about Nkende Fadaho. It did not fly anywhere. People did not hear it. That is because you now lack the voice
to speak about such matters. But ị na-ekwu na anyị nwa ji maka evangelist Ebuka Obi, but my message has never changed. My message has never changed. You were facing ndị otu Matthias ha na-ekwu na miracle adụghọ, ị na-agwa ha na miracle, because of course your spiritual father a na-eme miracle na adoration ya. Now your spiritual father chigatakwazie ka ọ bịa confirm kwazielu ndị mmadụ na miracle a na-emezi iwu arinji. Iche na ọsọsọ nke Ebuka Obi ka ọ na-ekwu maka nke Ebuka Obi gboro arinji, nke nye nwa nwekwa na arinji. You now went and supported your spiritual father because na anyị gwara ya eziokwu. We did not insult him. I can't see somebody like me saying that no do fake or ikwu na anything on a do fake. I only use his message against him. Ịgbapụta sị na anyị mere alụ, iburuzie doctrine, ichefuo na all along mmenalụ video maka Mbaka before that. I'm not a Catholic, I'm an Anglican. In fact, the only matter about an Anglican priest that has ever come to Facebook, yeah, the only matter about an Anglican priest biagolo to Facebook wo the time Father Chaloko kwuru maka Reverend Chaloko kwuru maka kwuru maka matter of Father Mbaka and the others. It did not even go anywhere, because I can tell you ndị Anglican enwe time. Muria tata aka na agwa gị, Anglicans enwe time. That is why mgbe Evangelist Ebuka Obi jelu South Africa, an Anglican priest received testimony. Did you hear it anywhere? Man, who know a Catholic father? If I meleba, he hanu yo na afio. One day, and Anglican emo time, ebi akachoke na. Ina ha to meet up with your obligation. Na akujuze ina aku. E watago na maki attendance go. Onwokwu ife gbasalo ha o. Ụbọchị ụka ịchọghị ịbịa ụka na St. Mary's jebe ebe ọzọ. Ife ndị Anglican do interested na ewu jee risonwu ya jee gere ozi ọma. Ịghọtago, mana do up to doing your obligation to the church. That is all. If Anglican church is interested na ewu jee gere ozi ọma ahụ egelu, or if I had interested na. So that is why you will hear less stories about Anglican this, Anglican that. Emekunka is more like where you worship God freely. Akwụmasị Catholic Church nwere ife na-eme, but there are few elements who are trying to make Catholic Church to be more bogus now, as if na enwere more than worshiping God. All few elements na-eme na Facebook. Ịghọtago? So that is how Nwikuku lost his glory. And I used to have one or two conversations with him where he was advising me on something I will not mention here for reasons best known to me. And he remembered exactly what I told him. Mgbe nzagidoro nnejuno anọ na moto zagido call Nwikuku wee lute ka anyị na-achị negotiate second Niger bridge. It was a phone call that lasted for over 1 hour to 2 hours. We were discussing about something, and I was telling him, brother, look. Guru Nandu Dode. You gotta go. I was telling him, but he never knew. He thought that is the way. Now, today, look at what is happening. Let me tell you the truth. Facebook is not paying me. There is nowhere in social media app that is paying me. But my personal relationship with people, as far as Facebook are concerned, from my Facebook family, has given me much more money that JPAC can never make on Facebook. I have no reason to brag. Now, but I am telling you that ego Facebook nwere ike ịkwụfa for
7 months can come from one good will from somebody who follows your program. Yes. So, kerife na agbaghariziri na ka m wee kwute ọrụ ọ ka m wee mee ife aka Facebook ka m wee nwee traffic eji eje ebe traffic eji eje ebe chụọ ya onwe m traffic eji eje ebe. If you know your area of strength, no matter what you do in this life, never you leave your area of strength. Never you leave your area of strength. Hello? 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 But don't have speaker. You got to go. So he never knew that he was losing his originality. And that was where, when I came on board, Eziokuna, J-Park but there was a time he kept up the moment to lose Rifa Hoju Ebube. Uwebidozi bikasirazi aka. Ubikasira aka. Aka ubikasira when you pin your brand yetata. When you get feel, I get advert, I get, what do you mean by you get advert? That is still to confirm the fact that it is money. And the onion will not go. You cannot say the truth because you will follow a trending something just to make that money. You gotta go advert. Eh? Advert. I should want him advert. I remember advert. Now in your time, I could now see maybe you gotta go. But let us not deceive people. I know that there is money in Facebook, but make that money knowing fully well that within your conscience that you are not deceiving people. Do a part sure now within your conscience that you are not deceiving people. Let your message always find a way of falling on top of each other. You can't mislead people for 3 months only to come back again. And they won't even know J-Park. I don't hate him. I hate you now. Hate the guy. I hate you on the guy. And I have no reason to hate the guy. But the mode of operation, yeah, I like it. Look at wedding. Yeah, I did my wedding when on Facebook. I made him wedding more on Facebook. You gotta go. In fact, throughout the planning, which year they are now on Facebook, a lot of people are more than plan on my wedding. I only told few of them that different one and then those of course that different came, but I'm a lot of people. I told Waja, I'm a lot of people. They are willing to come to my wedding, but I did, and you want her if but why can't you look at it this way? I like it. Every opportunity ndị mmadụ na-anụ ọgụ ga-agha ọ mgbe o ji wee chọpụta na that format akastigo achọwazie another platform. Ordinarily ị ka abịa mere onwe wedding ndị mmadụ afụ how na wedding ịghọtago afụ mana few days, few weeks to your wedding, you have already started looking for controversy with the wedding. Innocent wedding no ilonwe. You will do the wedding buputa. Kandi mmadụ no akwa ọgụ maka wedding. Okwenye abutere na akọwala ọnụ, kọwa ọnụ na wedding nwo nka na ife na-eme na ụfọdụ emenwubeghị n'ụwa ha na ndị ya abịa wedding na flight adawana from nowhere na ụfọdụ ịghọtago. You started creating controversies again with the innocent wedding ndị ọzọ na-eme. A lot of people make a wedding, very happy with their wives. You book a wedding,
few days to your wedding nke igbe kredo pụta asịkwa igbe kredo jikwa wee yiri isi agụ wee jeme ife what of owuru na unu ekwuho na isi agụ ahụ igbe kredo yi washibi wedding kele onye ya ma ọsọsọ wedding ka a ya eyi isi agụ ahụ onweghị ndị ji eje ọda mmemme what of owuru na-ejeghị okwu na isi agụ a kredo yi no how are we supposed to know? How are we supposed to know that na isi agụ a onye ayi Facebook a we fit who people ayama? How are we supposed to know that na akwa onye ayi? No, I should be wedding. No, we will not know. But because you enjoy controversy, yeah, because you enjoy controversy, onya patalo ni allow kwalia. Look at from WhatsApp group where she be a booster voice note, a booster voice note, a booster voice note. Yeah, man, innocent wedding now. Igbo channels. What was innocent wedding? Oh, innocent wedding. No, you way. Okay, me way wedding. People will talk about the wedding. The wedding a trend. The ankahaga. And we get one of the celebrity wedding. Mana omeluye a lot of people with you be inu maka the wedding. People be those bad things maka that wedding. Eme munkem private. Aso ni wu no nyo na yeme nke private. You got to go. Aso ni wu no nyo na yeme nke private. But melu nwe wedding na puo. Melu nwe wedding na puo. Okay. Kelafa ya. Top o lo chalu no ye post une innocently. But ụmụrụ onye ya wọwụrụ nyawo a blogger no do you know o post oye ewuri chokwa nya oye ejikwa ejeku okwu ọmaghị for oye mo say look at them for people who are saying that I am this can you manage to build this kind of house ndị mmadụ wee gosiwazi egwu na arụrụ arụ efọ ọnya na okwu ekoekwa n'afọ so ghọta na ebe nwata na-ebe akwa alụ aka nne ya anọghọ ya nna ya na ebe ahụ mana ebe isi ya imetara ife a adụrụ common among ifugodo ebe ndị bini content creators na-eme brother Mike ha na-eme anụ ọgụ ego ka ha ji ya akparụ in an entertaining way. The same thing with the content creators nọ na Lagos. The same thing with most of content creators who do based in Owerri, Imo State. But more with content creators who do based in Anambra State. Kitty, anano. If I suppose he woku or wuloku, a way Wagido saga, we mecha wedding. Wagido saga after Emelu wedding. In fact, saga about a wedding, I have Wagido saga. Saga more than 5-6 months after the wedding. Saga about a wedding, I lead it into the biggest one involved Logisho Cake in Jaka. Why? Content creators ndozo na-eje China, je Egypt, je me travel, batalo onwe ha peacefully. Ife ha plane, ru ha Egypt. Ịga na Egypt. Ịga na Egypt ozugbo. Ịnọla ebe ahụ ozugbo, kowegodo okwu na ụka bifo isi Egypt wee bata, adọgidoro okwu na ụka dị n'Egypt ijele eje. How many months ga? Ịkwadokwa jebe China. Ilukwa China, ligoro ha kwa n'elu container na China, ịgbapụwa kwakwa okwu n'ọnụ, wee bido kwakwa na China, wee gwarụkwa saga China ijelu, wee bata. Ogunu, nenu onwe unu, a na-akpọgụ for nothing. Ongu na-recruit, and ebe ọwụ na enwelu a content creator na Southeast, onwelu okwu na abụ, ịnọ there. Kiri ife kpatara na akwa ọkụkọ anyị kwurie den na akwa ọkụkọ nwe koro ebitas anyị kwurie why was he hidden? Kiri ife kpatara ide agụrụ eri na nwunye ji wee do fishod. Kiri ife kpatara nwunye ide agụrụ eri ji wee nwunye ide agụrụ eri emecha akwa ada broadcast for me that day mbata na live broadcast otu kwuo n'ife awa aka jee paaki ka nna afọ were aka onye ọzọ nna afọ aka enwe ka m furu n'ofe mmadụ gwara ha meenu broadcast a ka iwe bido ebe a emecha the broadcast wee fụ na forces do too much. Forces do too much. That propaganda
about Zorobitas and the Akosayo fail woefully. Woefully. All no ka yesterday. Or ka fly. Man oblozi katata. Ohozi tata. And that is why Ojiwewuru in this generation go get without justice. Because on those days when their conspiracies used to go on the highest ever. But thank God na keta na a lot of people lend their voices to Ogechi. People have seen something. The mad will stand there, will lend their voices for Ogechi. So they never knew that no matter how they are making it for Ogechi, Ogechi wona mad na ndị mmadụ na-echetakwara ha nke ha kwuru. Onya wona ifuru n'okwu adagido na police from police ebelu Ogechi from Beverdima okwu ebiboho. That is the generation I know. So if you are still practicing that kind of blogging, we don't follow Matthias because na ye or yasi or na yacho. But if I dey follow Matthias who based on if on no asio na asi no no. Mazi di bia wo ase on asiri nde bayi. Ihe de wo ase ha na asiri nde bayi. O ife ai na ekwu. Obi nwanne happy ya no onidiri ime onye nwu, onidiri ime onye nwu. Onidi ime onye nwu mana video ahụ o mere nya ahụ egosi gị na o nwere onye ọwụ egosi gị na o nwere onye ọwụ and onye ka m ji shọ ka m nwere opportunity a wee gwuo na ụmụnne m no matter how they try to bring in Ebube Monso into this matter, you people should never make that mistake of that is not the area, that is not the point. We shouldn't deviate from the point. Yeah? So the moment Hayeji Uche Austin Owonongu enemy may inherit onye ka ewu nwere onye ewu na ewu coins aye ekpoga ka agụ ego Owonongu the enemy may inherit onye ewu onye esibege ejebe onye nya ono kata no Owonongu enemy may inherit esibege ejebe onye jụọ onwe ya ajụjụ a. So, my message this morning is that Uncle IB, broadcaster, I will come to you. Uncle IB, onwe can see we malago as a person. Onwe can see we malago as a person. Ekwena ka this group of bloggers kwe onoko. Owuru nongu wonyisi Southeast content creators. Gota. N'ifu ya de emewu. Onye mi ife ọjọọ. Agwa na omere ife ọjọọ. You know whatever that na saga agbalụ some best. For a reason. Not minding how you will try to justify any of them. Trying to use ejikojido onye ụgwọ, ejikogara iji onye ụgwọ. If I have complete nonsense. We all know, and you know that saga, the born out of personal interest. You know. Why are you covering it up with ejido onye ụgwọ? Combine all I report on unu nwere maka some best ka ịmalụ n'ọdụ. Or the 100. Or the 1,000 or the 1 million. Ịkpakwa mmadụ aka n'ọnụ. Ọsị. Ịkpakwa mmadụ aka n'ọnụ. Ọsị. Mmadụ 3, mmadụ 4, mmadụ 5, mmadụ 3, mmadụ 4. Ugboro ole ka anyị agwa anyị mmadụ 20, mmadụ 30, mmadụ 40. Even ngụnwa, even mụnwa self business na-eme kịta. O nwere onye enweghị 1, 2, 3 or 4 of you are standing. O nwere onye enweghị. Nobody can tell you except if you are not a businessman. Unless non-able a businessman. A businessman. Yes, then it's in Ingweho. And all hand in a business. Again, well, how will you got to go? So stop one this thing. Control your people. Put your house in order. Uno emezina no na union. Onye kweta hifu unu kwetara unu ekwetara ya. Ohozi kita. Unu ye explain ugido. Unu ye explain ugido. Yes, my best only will idea. He will idea.
ọchị so mụ na-ekwu nọ mgbe Ọgọst ruolu na ọ na-asọ ma best ebe ihe moto ahụ na ọ ya agbagide saga ka moto dị ife ahụ ọ moto kọstọma ka ọ moto gụn esi na sọma best asain hụ as ambassador na ihe ahịa ambassador kedụzi moto dị ife ahụ ọ ya ebi ọ blackmail ka unu na-eme a blackmail oru ọrụ na iweta ife ekwuru agbara saga eje weta existing story were gbara saga ịghọtago etu akwa ka wagachi iji wee bute moto by the way ụfọdụ n'ime ụnụ na-ekwudo na onye akpatabodo ego ụfọdụ n'ime ụnụ ewere ego njego moto emehụ na na-ekwu ka ya sị na ụnụ ma ife dị involve na mmadụ ịchụta ego rie ejego moto ụfọdụ n'ime ụnụ eweru na ego unu jegoro moto like ụfọdụ n'ime ụnụ ọkpatada na ego degide ego dowegide ego zuo 10 million 5 million iwerie jekwu eke adịla je goro moto n'aka majority of Southeast content creators mbi ka ebiri ya moto ha n'anya so kere ego owu na-ebiri moto ebi ka isi wee mara the pain ndị na-akpata ego moto ji even nke ahụ ebiri ịmana moto mmadụ ka ebiri so the first nne m ochie sịrị na nna wewu ohi ifukwara na na onye ohi onye akpata na ndị EFCC na-recover story na ego ha na-recover ebe ọnwụ na any atom of that money ba ha eji ebe a recover that ego in case ọnwụ na ọ na-amahụ na nna wewu ohi o nwere kọstọma na-arịpọtụrụ unu ebe ibeghị moto ebighị moto ịnalụ ime ọhụ na moto ahụ ebighị nwere ike iwu moto kọstọma ebe iwu justice fighter na ebighị moto ahụ si mba si debegodu moto si setụrụbagodu ndị eji moto ha esetụrụcha ndị eji moto ha si bizie ewu moto yes a na-eme ya eme yes a na-eme ya eme echetara m 2000 and the gono to ife a I think it was between 2002 2003 yes mgbe o nwere ka be anyị si wee kado ịghọtago mgbe o nwere ka be anyị si wee kado o nwere moto my mom na-agba mgbe ahụ my dad wee chi ibe ihe Cherokee Jeep then my mom wee kwuo na ọ ya anya si bịa dozieri ebe ịghọtago okay Obi Odogwu you can now leave the page and come back with fake account. Your nuisance have go too much. Have a nice day. Come back with fake account. You ought to go. You will fake account. She got a comment and nonsense. I block you again. You ought to go. You overstay go. You're welcome here. You ought to go. So my mom, for the sake of uno do yemba. Se biya wali uno. No neme oburu moto na gande mwada ne nanya. Kamara ebe moto ayaba. Emepezie gate. Hafunu uno do n'ime ebe ahụ amachi ho. Moto ọ na-anya. Say bịa rụọ ọrụ unu. So she rejected the opportunity of iji Jeep. You must be Cherokee Jeep mgbe nna agwa gị 2002 2003. She rejected that Cherokee Jeep because na ọmụ ife ọ na-achụ. Ọchụ oburie ọ sụrụ mgbamgba ịchafụ. Oburie na-akpagharị ndị mmadụ a na-etu ya nwunye macha. Ọ na-aza nwunye macha na-akpagharị. But she rejected that moto kwuo si bịa rụọ ọrụ unu na ife ọ chọrọ owu unu. Ka ọ ya wee buru moto bata ọ paaki ya n'ụlọ o buru moto emepe geeti ụlọ moto ahụ ya paaki na ya adịghịkwa otu moto ọ na-agba ọ ka mmadụ si achụ ife do ya mkpa you reject something in order to pursue ife do mkpa ọ buru moto ebighị ị na-anya anya nwụrụ emekwana ọwụrụ na sọma best wu onye ohi ka ọwụ na ife unu niile riri iwu proceed of crime ịma ife a na-akpọ proceed of crime wụ nọ na nnawa ha na-ekwu ọ na-ji ndị mmadụ ego ọ ya eji wee gotara ha moto si na eburu moto bihu ịnalụ ọ proceed of crime if you portray him in the likes that na onye wayo ka ọwụ ịmara na moto ahụ obiri iwu no proceed from wayo. Have you people ever thought about it this way? Ịmara na 5 million ahụ enyere wu proceed of crime ka ọwụ a recover ego they will recover that money too because now ya like ka trace ye ebe owu na any part of that money bayere ka a ga-trace recover chakwa ife niile ahụ mana ụnụ ahịa eche unu cheche ụnụ amapụta ataba ka unu si at onye ajụọla ọ na-ekwu na wagaji iwe ezigbo mmadụ because na ọ na-adị ego pụọ ka kwụrụkwa n'eziokwu kele eziokwu ịkwụne can you tell me eziokwu ịkwụne
Yeah, as an ambassador mmadụ business nwee ka o si wee gaa wrong oke n'ọrụ gị owu efu I suppose odiri ije bupụtara because no nwere a lot of people convinced into ịbana that company je invest. Yes, so does it mean that you did not do your due diligence before you accepted to work for that brand? Before you accept to work for a particular brand, it is expected that you may go due diligence. You may go your findings before convincing your fans to go and invest or to put in their money in that particular brand. Yes, that is what it is. Or if maybe you lose 300 and you may go and lose 300 and 1 naira. The motor had less than 10 million now. It would 5 million. Do kwasara you nenu. It would 5 million. Do kwasara you nenu. Over 15 million naira. Ka inyi kadim ibe uwe jenye. Pota ebi agwa ndị mmadụ no na anakọrọ ndị mmadụ ego. Pota ebi agwa ndị mmadụ no na anakọrọ ndị mmadụ ego. If ahụ ọkpọtara is to come and help him to build his brand. If Otago to come and help him to build this brand, the first thing you should do is to return that car, return that money. Do instrumental, repay. Otherwise, if you proceed of crime, I want you to know that. EFCC, they will recover it. They will recover it. Every single transaction email. That is why how you do a bruiser. Short or down your bank account. That you short your bank account down because of Gono. Then they will now start tracking the whole transaction email with that bank account. What I go? No pota ignorant na no na Facebook na enyegara mkpọtụ agbago m no fu content creator na South East eje ho nga ndị ọzọ ya amụrụ nga nna agwụkwọ ga ahọwụ eje remind onye ọkwa ije nga serve na prison pụta ndị ọzọ ya amara ife before mmadụ enyewu ambassador deal, go and study about the company. You study about the company and their activities. If you feel like you cannot cope, you reject the money. Or you can collect money before doing your due diligence. On a Michi Ghana, nature safety and everything before you go and put money in an ego. And I'm jojo. Go na wages. I know there are some instances where you will do it because of personal recognition. Now some people, but at least do people anya. So I will also my best when I lay there because you know him. Malokwa na kande mmadụ na-eweta complain. No, ka ukwa the sense of my best. He has not changed. Yeah? Mano because of no manu nwere plan and agenda. Onya ka ụfọdụ n'ime unu ji wepụta ịbịa nụra Arab money ọgụ na Mercedes brabusi ihe gotanwu. Yeah? Nya ngo nnọọ ya eje gbara Arab money ọgụ. N'elu ji park na-eji gbara Arab money ọgụ. Ihe nya ọwụrụ nnọọ na Arab money na summer best na if not that no mischief kunu just chọọ kunu werele summer best ọlụ. Ọwụ na ọhụrụ na mkpacha anya chọọ kunu werele summer best ọrụ nya Arab money nwee nnọọ ebe onwere wahala. Ọwụrụ unu ya bịa sị solve ya ye. Ọwụrụ unu ya bịa nwu solve nwere Arab money problem onwere. Onwe ozi ego mmanụ ndị ọya akpọ. Omozi men ọya akpọ from be ha. Omozi necessary people o nwere ike ịkpọ ya wụ esiti ha anya na sọma best ana esetụrụ ọrụ okwu ha. Unu makpusi ya na ya ka ọsa because na unu nwere standing with sọma best. Unu chọọ ka unu nwere opportunity a wee setụrụ standing unu nwere with him. Yeah? Nke onye unu na-akpọ n'ọwụ a criminal. Unu achọkwa ka unu nalụ onye ahụ something. Ka unu nalụ moto. Amamife unu ji adachikwa moto eme adachikwa moto eme. Ono na content unu na-eti n'okwu n'ụka niile unu na-adọ na Facebook since unu ejibụghị dọta ego moto. Onye ahụ ife na-aghọta ahụ ife dị na moto jikwụsị moto jighara esi abi moto agara ibi moto ebikwa moto agara ibi moto.
nya ife niile ụnụ na-adọ na Facebook okwu na ụka niile a ụnụ na-akọ ọsụ hịa na ndị a na Facebook unu ejinwubeghị dọta ego moto ọ ife omino unu ejinwubeghị dọta ego moto onye ka m ji agbala ụfọdụ n'ime ụlọ ọsọ ịghọtago enide odomụdị mmekọ ahụ maka mmekọ na-ebute si finish ịghọtago mmekọ ahụ ife na-ebute si finish igwekere edo tekiri decision ahụ ịnọgịrị onwe mgbe ife mebigoro somehow mana o site adịwa mma ọ dịwakwara gboo ịghọtago oke nnọkọ na-ebute asịrị ọwụ mụ na ga anọkọ ha nwere ife ịma maka m nwa ife ịma maka m onwegodo nke ịma maka m ihe ekwu ya na ha because na ịdọrọ shọ for now ọ ife ịma maka n'ihu akwụkwọ ka ihe eji wee jọji m and onwe onye amaghọ ife ezugo represent n'ihu akwụkwọ ịghọtago onwe onye amaghị ife represent n'ihu akwụkwọ so the best way Uncle IB nke awa advice m na-enye gị ka ụnụ ghara ịpụtazi na Facebook na-akọ ife ọrụ na-akọ ejikwa wee weta report so before assign nọ Wagaji as ambassador na nke Soma Best ọmụọ na ndị mmadụ na-eweta report ana m ajụ ajụjụ ọmụọ na ndị mmadụ na-eweta report ka Soma Best osoro ezo n'ihu akwụkwọ Soma Best ozoro ezo n'ihu akwụkwọ ọ dị very open ife unu nwere uwe dị epiogharị na brand mana Soma Best kwuru eziokwu na very soon na businessmen nọ na East will run away from signing content creators because na ịsign ha wee kpọbata ka onye ahịa agbanighị okwu wee bịa gwa gị okwu una insult to go a lot of people ordinarily ọwụ na ha nyere distance you cannot have God to stand before that person and talk to that person but all because na onye ahụ nyere opportunity nye privilege. Look at Akuzayon for instance ọwụ na ọhụrụ na Akuzayon bịarụ nwere ife bụkọ onye na J-Park nso where will J-Park have an opportunity to insult or talk to Akuzayon? He cannot do that. Ụfọdụ ndị ọ na-etu afa na peji na-akụrụ isi na-akpọ ha abrakadabra na China eto dike na mba ukwu ọgaranya gbajiri efi na ụmụnya ụfọdụ n'ime ha nwere ike ha elu ha Akuzayon mana not because of distance those people maintain. He sees them from afar of value their capacity. So some of you onwe ka esi manage closeness mmadụ, you don't abuse it. Man ụfọdụ n'ime unu the moment mmadụ or big man nwe ha na opportunity of ịhapụta onwe ka ọ bịa closer to you people, una insult onye ahụ ozugbo ọ wụrụ na unu na ya halugo, una achọpụta na unu tọrọ ya, una achọpụta na eji unu na ewu ofu, una achọpụta na ife onye ahụ ji weta na aka ha nkụ. In fact una achọpụta so many things. Now you know why some big men ji a distance onwe ha rather no with ndị otu ha chịkọ ọnụ ha aka ọnụ ọ mara na onye kọrị ọnụ na ọ ya sị na onye akparige. So all the narrative unu na-push, some of you will even end up exposing this discussion ọnụ na onye ahụ nwelu. Unu expose discussion unu na onye ahụ nwelu onwe nke a na-edewe secret at all. Aye expose ha ncha niile. You see that this is how these people ji aka ha wee tụ onwe ha mmanụ bupụta akparịwa onye enweghị ike ịkparịnwu, gwawa onye mana ordinarily na ya gwanye ya okwu, ya gwanye onye ahụ okwu nya ọ na-normal nwee ebe okwu ruru na onye ahụ because na God kere ụwa kechara ụwa malụ na aka niile aya aha inequalities adụwara ugbo ọhọkịta ka o bidoro. So you must respect that inequality, you must respect. Ọzọ asịrị na mmadụ ka ibe onye amaghị onye ka ewe onye nwụrụ anwụ. Ịghọtago? So put your house in order, Uncle IB. Yes, put your house in order. Address these guys. Why take is not delight in bringing our people down. Onwelo justice ono nachu. I am telling you now, Uncle IB. Onwelo justice ono nachu. Ngwa no nwe nwere ike bụrụ no be no justice. But I am telling you na ndị ogbo na enwe justice ha nachu. It's all about using that opportunity to fight their personal vendetta. And you can't tell me that you don't know. You can't tell me that you don't know. How is it a coincidence that immediately Onya Jelubonya
ha perceive ha not ka or forget about them chimo ebe ọzọ ebido for eh ka igbogbo no nwa eziokwu to you may genuinely want justice, but to these people it is all about fighting for their stomach infrastructure, or if I na stomach infrastructure. Go mmadụ kpọtara ka ị bịa nyere ya aka wee promote business ya ọkwụọ ụgwọ ịnalụ ụgwọ a na-akwụkwọ ụnụ ego na-akpata n'Igbo n'ụwa ịkpata bụ he gas nsi iji wee chụwa ego ROS 300 owego one Nesus 300 owego one ego one ka ọwụ nweghị ka ihe esi wee go moto ha kịta ka ọ dị less than 10 million atụkwasịkwara ya 5 million ego endorsement n'elu ọwụ 15 million ọdụ enough capital of business ụfọdụ na-eme tata werie na-azụ family ha is enough to sustain a family ewerie gochasịcha university because o nwere ndị capital of ngwa afịa dọ na business ha eluo 15 million ha yet ha ji na-agba moto werie na-eme a lot of things ego mmadụ ibe onye rugu ka ị bịa nyere aka build your business ya instead of you to be building in a destroy kere ife ịchọpụtara maka onye a kịta ịmahụ maka onye ahụ mgbe ọ kpọrọ some best zoro ezo n'ihu akwụkwọ. In fact, is this the first time if you do know business you could say never do some best no bohe before sign no as an ambassador. In our gay before we sign no as an ambassador. In better nature, build what everything may not be working at the same speed in it, but the fact is that you are doing something. You go create doku na mmadụ 4 wotaria complain okpolo na moto ha ncha niile na confirm goli na moto niile ha abatarago ndị nke chọrọ ego enye ego ha. Is that not the aim? So that is what you are called to come and do. Gotakwa na ohokwu nke niile itile ọnụ ye end because oho advice niile ndị mmadụ nyere uka iwoji. Onye ha abụrụ ya toy boy. O nwekwara nke nyenwa ya enwe interest na igekwa ntị kama show the easiest way I use to settle that problem because na nyenwa na ndị mmadụ na-emejọ ahụ. Yes. I will not a victim of ebe mmadụ kwugidoro ụgwọ moto pieces by pieces ọ kwụrụ ma 100,000 ọ kwụrụ ma 50,000 ọ kwụrụ ma ife kwụwe kwụchasịcha ya oge o ji wee kwụ wee chịrị wee wado ife ahụ na high jump ka itiri mmadụ ekwu onye na-ekwu onye ndị mmadụ anụ ife ekwuru nnụnụ na-eko osi wee mee ịghọtago ndị mmadụ anụ ka osi wee mee because nke awụ ọgọ achọrọ imerụ mmadụ emerụ mana onye imerụ ọgọ chọrọ ka o buru ebe ọfịa. So there are so many reasons that our people yejinwu wee resist in some certain things. Onye a mee yi ge ntị nụkwa ife onye ahụ kwuru iwe mmalụ ndị esi wee reconcile the both interest maka esi wee dozie mana nke ụnụ na emu na abụrụ to make peace generally emu ụnụ na ụnụ nwere interest ụnụ nwee interest then a na-ekwu okwu na-emechara vidio gwa ụfọdụ pụrụ down vidio ha ajụ onye gba ahụ na-asị ịmụrụ not possible. Don't you know that not possible? In a field na-asị ejeghị imu na-ekwu weta evidence ụdọ ife ịma na eziokwu ife ịmachasịcha na eziokwu na ụfọdụ na-akpachara anya mee vidio ka e wee nye ha ego and inyewe ego ha jụ na ha ewotu that video ịmachakwa na eziokwu bụ na-apụta na Facebook bịa na justify evil. Uncle IB, these men will stain you. If you don't know how you handle these guys, they will stain your white. Look at what happened to Mbunu Jeroka. The Ifemelu Mbunu Jeroka. Or if Ifemelu Mbunje government house mande bini content creator so na-ejecha apụta mmadụ ahịa n'unu unu ejecha ha government house ọka pụta ha ozugbo gudu gide akọba ka esi wee ri nri abalị akọwa ozugbo ka esi wee ri nri abalị ọnụ ịdụhọ nya ịpụtakwa ịbịakwa ịbịa defend the nonsense all in the name of na the leader of Southeast content creators. All in the name of the leader of the Southeast content creators. Nyaki yeji abịa defend the lies. You even have the gut of telling us na Facebook na wagaji pulishi na wagaji na aka ekwoto go na yo kpala nkata ishaka mmụọ na baba ohebe owu na enwere something like that o je benefit ye ọgwaga anyị na obuchigala ya na ndokoro obirie ọgwaga anyị na ego niile aya ya na ndo nyelu ha at the cost of ịnaka ụmụnne anyị ga-echaka mmụọ no return ego a ebe owu an upright man
ebe na-apụta na project ya to be an upright man. That time a na-ekwu okwu ịchaka mmụọ Okongwu dibịa ji sie wee ghọọ mgbọ. Did you people hear sọsọ mgbe okwuru okwu mgbe akpọrọ ya ka ọ bịa gbaa osiarị maka moto? Ọdụka ya sị na ọzi ha na-abụ ka anyị na-afụ ebe ha na-eso aya ya na ndụ na-ejegharị ebe niile nye aka na market. Ọdụka so Okongwu dibịa ka anyị fụrụ ebe a ole jiri ha jee paaki kavuo ya in such a way that na oji na ya apịa Okongwu 2x2 bupụ Wagaji na nkọ. It was his making. Ọ na ọchọ ka Wagaji do involve na data okwu ya do but o bupụrụ Wagaji na nkọ wolu Okongwu dibịa wee gbaa ya na ndụ ezigbo saga. Ha masị ife aya na ndụ mere uwu rubbish ka ọwụ but kere interest ye or to bring justice to those people. The answer is no. Interest here is just to use Okongwu dibịa to get to Aya Yanando or silence Aya Yanando for the interest of who? Akwa ọkụkọ na-eti wake. Because na ndị dibịa niile fight for the sole interest of Akwa. It's not for them to stop what they are doing because no nwere ifefa na-eme dị iche from ife Akwa na-eme. Ancha niile wu the same modus and operandi. Correct me if I'm wrong. The same mode of operation. Or if I had charge operate. Onwere ife diche. You want to go? Onwere ife diche. If one minute look at if I na agba onye na-eje anadora na Enugu ịda asị na na-eme arrange na Zion. A na-eme na arrange na Zion, ma na arrange ka na-emekwa ebe ahụ nọ. It is the same thing. You want to go? A na-eme arrange na Zion, ma na arrange ka na-emekwa ebe ahụ nọ. Because all the same mode of operation. So isi na nke onye a do wrong, ma na nke unu do wrong. Onwe ife dị iche there. Onya we even na-akụziri unu n'iwu akwụkwọ mana na-akụziri gị emotion and your sentiment will not allow you to see sense in what I am saying. You got to go. So how can you tell us na Wagaji wu an upright man? No, so upright and therefore when we know that the one of the biggest wayo program around Gona South is not involved, and up to today he has never come out to tell our people sorry. He has never done that. He has never come out to openly apologize to our people for misleading them, for leading them to where there is no solution. He has never done that. But when we got iku na ndị Zion na igwe credo na kpụrụ ndị Zion ime because of ego na-enweta dia. Ọ na igwe credo na kpụrụ ndị Zion ime because of ego na-enweta dia. Can you now come out and tell us why you decided to nakpụrụ ya na ndị ime? We mislead our people. Can you take this microphone and tell people why you did that? Yeme. Take this microphone and tell people why you did that. You cannot do that. Mana onye megari ha ona ati igeri okwu. Onye megari ona ati igeri okwu. Ogo nke onye obodo emapụta. Ego nke onye emapụta ebiaga fusi okwu na kpuo. Uncle IB. Control your house and put your house in order. Otherwise, very soon, if any this man no emeta, go ya debut. If any this man no emeta, ya emeta, go ya debut. Okwo J-Park mepere podcast maka ndị ụka ya control ye. Mana akọwakwa ọnụ eputakwa bịa ka ị bịa mee damage control. Why can't you control him on how they kokosiala people isi ọnụ in their podcast? Why can't you control them? Why can't you control a Bonison on how they bring quarrels among brothers? Why can't so interest of Southeast content creators be all about maintaining peace? Yeah, blog without controversial is what we do is that when they bring out that controversy, we come out and we sort it out. We don't bring in anyone. Controversy done on social media as days ago. Started here. What we do is we analyze what people do. We tell you, look, nke wase, na nke weziokwu, na intention onye aji we mefa. That is what we do. Mana, onwo propaganda, iya asi na ezugo onye generator. You tell me one. So if you are saying that na ezugo, na eme kudo garedo, man, if you choro ka meshi ono. If you choro ka meshi ono, even that ndozo na ekwu, ka ona fly. Kobo star mala imma. Share this video. Yeah, I think I will
On this note, I will end this broadcast here. Atụọla ọmalụ mana atụọla ofeke isi n'ọfịa. Igwe credo, you can retrieve your steps from here if you want. You can retrieve your steps from here if you want. Not Nwikuku, sorry. Nwikuku. You can retrieve your steps here if you want. Sort of nande neme eye service or even eye service eme. You gotta go. Ine emete ye mani ine emete. Eda ye emete ye mani ye emete. All ni ine emete. You will be consistent in your message. Mani ide emete, you will be changing because you know that ni ide emete. That is the truth. You will know that need a meter. That's why Ishoka Mubalo etu JPAC is we change chameleon over the years. From hyping Aqua to changing it against Aqua. From hyping Zion to changing it against Zion. From hyping Zion to changing it to Fonde Zion. From condemning Fadambaka to changing to supporting Mbaka. From hyping A to changing B. It has remained like that throughout the blogging career. Etu a ka esi wee nọkọta dalụ AEMN lacha ya ka mmiri nọkọtakwa pụtakwa chenjigharịkwa polish wekwa imeji AEMN. The next thing I feel na warehouse AEMN. So what of all those people who mislead go into believing na AEMN nwe onye ala? What of all those people who mislead into believing na Zion nwe ndị ezigbo mmadụ? Then what of those people again ọ na-mislead or ọ na-edukwa into believing na ndị Zion nwe ajọ mmadụ? What of all those people who meru ka harota na Zion nwo baba ha wee welu maka ha na Zion mekọba ife? What of all those people ọ na-mislead kwa kịta ọ nọ na-edufekwa nọ na-edukwa ha ọfụma ba ịda agwazi ha na Zion nwa ajọ mmadụ? What of all it is changing one mouth to another, changing one mouth to another. Yeah? It is changing one mouth to another. When you led the campaign that brought about the arrest of Onyeze and Ekehit, people were hearing you are doing the right thing. You started now condemning government again and telling them to release these people. No evidence eji maka ha. Onwekwa ndị nọkwa dia na-ehelu ụfọdụ ndị fụrụ video nke izi ime dịkwa disappointed. Kịta ịnụrụkwa na gwa gọvanọ na-ejekwa arrest ya Mampasman. Ọ ka nwekwara ndị nọkwa n'azụ na-asị ride on, nwekwa ndị dịkwa disappointed. So people will keep getting disappointed. What do you understand by truth? Then kerife dishe n'eziokwu nke mgbe ikwuru, because na mgbe anyị ị na-akwere ndị Zion ife gwara ndị mmadụ ụlọ maka na ị na-ekwu eziokwu ka ndị mmadụ ji wee na-achụ imechakwa chenji egagharịkwa ịsịkwa nọ maka na ị na-ekwu eziokwu imechakwa sị na Zion nwu ebilonia with the excess capacity na contact ya na Ifeanyị Ụba na onyekwa na bebi ọkụkọ onye wu oversize. Eziokwu ka ị na-ekwu. Onye ọ na-kwuru okwu mgbe ahụ eziokwu ka ị na-ekwu. Imechakwa chenjie daa na Zion nwu ọdị obilonia. Ọ ka wukwa eziokwu ka ị na-ekwu. Ikwuo eziokwu, ikwuo bi eziokwu. So onye ka nji asonu ndị a na-over emphasize n'eziokwu a jeenu na-ene ha ka ụnụ mmadụ na ha na-ekwu eziokwu suturu ha ka ha na-ekwu eziokwu n'eziokwu. Ịghọtago onye ọ na-ekwu eziokwu ịtụwa ụga kwuwe ife kwuchasị ife ikwugharịkwa ihe. The kind of program you ran about Mbaka, I did not run that program. You ran that program, run oye. The most honorable thing to do so that you can maintain your pride as a man is if you want to apologize to Mbaka, you apologize to him. The moment Ikulu Namadu Dirigu to come and do such a thing and you accepted, you have put your integrity into question. You can apologize for doing it on your own. Maybe in a misconception, you did not understand the message clearly. Imalo no ife email, but it's not mado barogo if email. What does it make you to what kind of a man ko melogewo? It's no mado. Yeah, mado so go. By the way, kerife batalo onya ahụ ji wee nwe ike manipulate nwogu against Mbaka enwe ife omelu. Let us start by doing so, by judging it this way. Kerife batalo onya ahụ ji wee manipulate nwogu against Mbaka enwe ife Mbaka melu. What it shows is that you can be bought. No one eat here like that.
you can easily be manipulated. So that is why EAG will accept all in all mistake email onwe out of maybe na ịghọta ha biko forgive me. Mana isi na mmadụ dịrị ụzọ ife onye na-eme ka mmadụ na-ezi ihu. Because mmadụ adịghị ezi ime ife na-eme. And ana m agwa gị na-agwa gị with them na every single thing m kwuru I can go nke me defending ọtọ n'isi. Onwere onye na-ezi ime ife na-eme. Yes. Analyze chief abịa nkwuye. So ngụnwa kwuru na mmadụ na-ezi ihu. Where is your integrity? Iche na ka iwere emegido onye sịrị na ọ na-ezi ihu. You are the one who is killing your image, buying your integrity. Ọ bụrụ onye ahụ ị na-ezi. What it shows is that you can, that if o nwere ike, if ị na-ekwukwa current kịta nwere ike, ọ nwekwa mmadụ manipulate gị na-ekwukwa. Ọ mgbe ọ gagharịkwa gụrụ onye ahụ pụtakwa echi bịa gwa anyị na anọkwa mmadụ siri gị. That is the truth. So eziokwu a ịpụtara na live broadcast ị na-ekwu sị na maka na ị na-ekwu eziokwu ife onye na-eme ezigbo ife si na ọ na-eme ajọ ife na ọ na-eme ezigbo ife mana o nwere na ndị kwuru na-eme ezigbo ife imechara gwa anyị na ajọ ife ka ha na-eme. Kelee eziokwu part of eziokwu nke ị na-ekwu mgbe ahụ. Kedu part of eziokwu ị na-ekwu mgbe anyị sịsịrị anyị na ajọ ife. Nwee ndị na-eme ajọ ife imechara gwa anyị na eziokwu ife niile ikwuru maka onye obodo onwe eziokwu ka mmadụ dịrị gị. Maka ife ikwuru maka onye obodo at the end of the day ọwụrụ mmadụ zere gị. Ma ife niile ikwuru onye obodo merụrụ personally mgbe nwanọ ọwụ mmadụ dịrị gị fake ye na onwe ife onye obodo merụrụ. All these things are things that gụ na mmadụ dozie mgbe gụ na onye obodo doziri unu edoziela onwe unu. You don't need if people need if unu edozigo. You don't need to go back and forth because when you go back and forth you are putting your integrity. You talk about personal things meru between gụ na onye obodo. Onye ahụ ị na-ekwu dịrị gụ na ya amabodo mgbe kere onye dịrị ya kwuo ife niile ahụ. That is why sometimes when you are fighting, don't fight dirty. Don't fight dirty so that you will have room for reconciliation. Or anuchog without giving room for reconciliation. Ebe a ka ọ na-emezejezi reconcile. Atụwakwa ụgwọ ọzọ wee reconcile. Ịtụwakwa ụgwọ ahụkwa ijekwa akụkọsịwakwa mmadụ na mmadụ isi ọnụ ka i wee fụ ebe ya akwụtụnụ for that reconciliation. Ịghọtago? Ị ada amụta ife na nna agwa gị for lesson nọ na-ewuzi isi ọkpụkpụ ese na ife osokwuru mmadụ nya kwuo n'ebe ị nọ na ihe amụta na ife mana ị ya amụta n'ahụ ife na nna agwa gị ife. Ịghọtago? Ị ya amụta n'ahụ ife na nna agwa gị ife. Be careful of what you say here on Facebook. You may think that people are not watching. You may think that little peanut in a here and there is a justification that you are accepted by people. But when the real deal comes, people will avoid you like leprosy. You don't know. Avoid the because now that nothing can be safe with you. They know that no one any information but I do safe. They know that you talk like parrot. They know that you cannot be consistent. They are worried about what will be their fate when you are no longer in talking times with them. They are worried about a lot of things. They are worried about you blackmailing them, that they paid you, that they hired you, that everything you did, you think people are not learning? Yeah? How did I get to know that Nakosayon Way billionaire? You told me from you, can you see well multiple times Nakosayon Way billionaire with a good heart. You said it. Akosayon never for one day said that he's a billionaire. It was you who slept, woke up one morning, and they branded him a billionaire. How did we get to know that na connection Akosayon was oversized? We never knew. Well, we have never seen him. It was you, out of your first-hand knowledge of what he did for you, you came out to come and tell us na connection Akosayon oversized. What of Mwa gonna say? Only walk away. How will people begin to judge you with your own words? But you felt like na every single thing you could about this man or the man that you will destroy it. You even went as far as money make upon no go say na manya work ibe. In fact, e wo put videos e promote manya. Ishigata kwa ziazo. Kama ye promote we kwa zero bitters, knowing that Fanta marama, Pepsi marama, ana ngo Fanta ango, ana ngo Pepsi ango, ana ngo Pop Cola ango.
onwe mmanya do na afia tata ada anụ onwe ndị na-aṅụ star radara nwe ndị na-aṅụ star nwe ndị na-aṅụ gouda so ọnwụ na ifiri n'ihi wolu gouda ka i wee kwuo na star adịghị mma ma niile onye eme gouda their brand. So instead of you to market the bitter drink over n'aka, you feel that you are going to market it with the image. I know Igwe Credo saying it. I don't surprise because I said it there. Go and watch all the videos during the time of Korore promotion. Go and watch all the videos in and that was the reason why. Now after Meshanu video addressing that woman from Dubai, a lot of people send about 3 people send the message. Ezugo, I know the details, personal details about this woman. I can send it to you. Naima, if this woman make us say we know about her past life in Dubai. If I am not interested in the personality of that woman. The reason is because I know that that woman was manipulated into doing that same thing, Omelo. And I know afumake wenofe amame enwe aka mara onye tele ofe. So no need EJ. The video we did is okay for that woman to understand that no omese and she never came back again. You gotta go. The woman up after that, they believe not realize no committee blunder. Calling on Zion this, Zion that. She did it, and she left. She understood that the game is over. You gotta go. N'ife ha mere ife awo na ha gburu mmanya ha ka just promote olu onwe ha. Ịghọtago? Ha just wola akafa gbuo that mmanya gbuo ye the mmanya nwope. Ịghọtago? Ịghọtago? Ha just wola akafa gbuo that mmanya ahụ nwope. Something you continue doing without getting the same result. Why can't you do something else? You keep doing something, getting the same result. Why can't you do something else? Okay, I'll go one no. Peace out.